Berikan tepuk tangan bagi teman kita, teman-teman ini. Haleluya. Whoever I am, whatever I am, it's only because of Jesus. Apapun keadaan saya saat ini semua karena Tuhan Yesus saja. Let all glory and honor be to Him alone. Segala pujian dan hormat hanya bagi Yesus saja. I especially thank the leadership of this ministry, Saya mengucap syukur untuk para pemimpin gereja ini, especially Pastor Jonan and also Pastor Eddie, Pak Bang Yonan dan Pak Edi Praitno, for inviting me here yang telah mengundang kami and ke tempat using ini my time here. untuk memberikan kami waktu luangnya menyampaikan firman Tuhan. And it's really a blessing to come here. Suatu berkat sukacita datang ke tempat ini. And before I go to the word, I want to tell one thing is that I came to the Lord when I was 8 years. Saya mau bersaksi bahwa saya bertobat umur 10 tahun. When I was almost 12 years, God called me by name and He called me for ministry. Kemudian dipanggil Tuhan untuk pelayanan terlibat umur 13 tahun. And from the 13th year of my life, God started using me. Di umur 13 tahun dipakai oleh Tuhan. God has given me a very big dream. Tuhan memberikan impian yang besar. This is a part of international ministry, is a part of that dream. Ini adalah bagian dari impian besar yang Allah berikan itu. And now I'm 32 years. Sekarang umur saya 32 tahun. God is taking me to several nations. Allah membawa saya ke banyak bangsa. And to fast and pray for the revival of those nations. Dan saya berdoa puasa untuk bangsa-bangsa. And I glorify God for what He is doing in my life. Saya bersyukur untuk apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup saya. This morning, let's read the Word of God. Pagi ini mari kita membuka firman Tuhan. And let's meditate the Word of God. Kita renungkan baik-baik. Let's turn to the book of Ephesians chapter 2 verses 10. Efesus 2 ayat 10. Ephesians chapter 2 verses 10. Efesus 2 ayat 10 kita akan baca bersama-sama. We are God's workmanship created in Christ Jesus to do good works which God has prepared in advance for us to do it. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Everyone who's been seated here, Setiap orang yang duduk di tempat ini, we all are the workmanship of Jesus. kita semua adalah buatan Allah, ciptaan Allah. We are being called as the workmanship. Kita dipanggil, dibuat dalam ciptaan Allah. We are created in Jesus Christ Diciptakan dalam Kristus Yesus to do good works, untuk melakukan pekerjaan baik which is God has advancedly prepared for us. yang telah Tuhan Allah siapkan sebelumnya. Nothing we are going to prepare ourselves, Kita tidak perlu untuk persiapkan diri sendiri, but God has already prepared for us. tetapi Allah telah menyiapkan segala sesuatu untuk dirimu. As a workmanship, as a leader of this nation, Sebagai pemimpin untuk bangsa ini, you need to fulfill what God has called you for. engkau harus dipenuhi dengan panggilan ilahi. Here, the people who are seated here, every one of you have a particular vision and mission that God has given for you. Setiap saudara yang duduk di tempat ini, Allah punya tujuan untuk masing-masing And you dirimu. need to focus on which God has called you. Fokuslah pada panggilan Allah, Because you are very uniquely made. karena setiap saudara adalah unik. And God has called you with a special calling. Allah memanggil engkau untuk panggilan khusus. So you as a workmanship of God, Sebagai ciptaan Allah, you need to see what you need to do in your life. lihatlah apa yang harus kita lakukan. I can see different people have been seated here. Ada banyak macam orang yang ada di sini. Some of you are parent as a leader. Ada orang tua, Some of you as a pastor, as a leader. ada gembala, Some of you might be a cell group leader. mungkin pemimpin komsel, Someone, you might be a leader in your profession. mungkin pemimpin di tempat So pekerjaannya. every one of us are leaders in Christ Jesus. Setiap kita adalah pemimpin di dalam Kristus Yesus. As a leader, what is our focus on? Apa fokus kita? Where we are thinking about? Apa yang kita pikirkan? In 1 Corinthians chapter 1 verses 26 and 27 it 1 says, Korintus 2, 26 sampai 27. God did not call the noble people of this world. Allah tidak memanggil orang-orang yang biasa. There are greater people than us in this world. Ada banyak orang yang lebih hebat daripada kita di luar ini. But God has called us with a unique calling Allah memanggil kita dengan panggilan khusus so that we can become a blessing to many people. supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. So God wants you to become a role model and also a blessing to many people. Supaya engkau menjadi contoh dan teladan bagi orang lain. So that God will use you in midst of them and the glory will be to God. Supaya engkau mempermuliakan Allah dalam hidupmu. So when God has a big dream about you, Allah punya rencana besar, when God has a big plan about you, punya rencana besar untuk setiap do engkau. not limit yourself or do not limit God's limit. Jangan batasi rencana Allah dalam hidupmu. Take the word which God has given you and move forward with the faith of
Pegang firman Tuhan dan berjalanlah dengan iman. Because the Bible says His grace is sufficient for us. Karena karunia Allah itu cukup bagi kita. Everyone has a different dreams in life. Setiap kita punya impian yang berbeda. Everyone is called in a different way. Panggilan kita berbeda-beda. But you need to concentrate on the vision that God has given you. Fokuslah kepada panggilan Allah atas hidupmu. As a leader, as a family, Sebagai keluarga, as a leader of the church, pimpinan dalam keluarga atau or a gereja, leader of some other profession, pimpinan di berbagai bidang, you need to be an outstanding leader in Christ. saudara harus menjadi pemimpin yang luar biasa. God has a special plan to prepare you so that you can do that for the glory of Karena God. Allah punya rencana untuk setiap engkau. God uses our experiences so that it will become a blessing to many people. Pengalamanmu akan menjadi berkat bagi banyak orang. You should allow God to mold you in a such a way that you will become a replica of God. Izinkan engkau menjadi imajinasinya Allah, bentuk replikanya Allah, gambarannya Allah. As in, you need to grow every day by day. Engkau harus bertumbuh hari demi hari. When a person, when he takes an architect, when he takes a big stone or rock, Kita pergi suatu tempat, he cuts into pieces and he just scraps that, remove all the waste out of it. About a stone, he makes a big image. ada patung gitu ya, batu dipotong gitu, And he carves the image in a such a way, dipahat, dibentuk. some of the waste material will be falling down. Sebagian material batu itu akan jatuh, But finally, God will create that beautiful tapi akan image. menjadi bentuk yang indah. As a leader, Sebagai pemimpin, you need to go through the tribulation and trials. engkau akan mengalami berbagai macam pergumulan. Do not try to have a shortcut Jangan methodology. ingin jalan singkat. If I go there, I will go there. Jika engkau pengen ke sana, ya lewati. But you need to allow God to mold you in a such a way Yang izinkan Allah memakai engkau dan menuntun engkau, so that your life will become a blessing to many people. sehingga hidup menjadi berkat bagi banyak orang. When I was being called for ministry, Ketika saya dipanggil untuk melayani Tuhan, I was very small, saya sangat kecil. but God allowed me in a different tribulation and trials in my Saya life. melalui pergumulan dalam hidup saya. I know what is starving. Saya tahu apa itu penderitaan. I know how to minister in a jungle. Saya tahu bagaimana pelayanan di hutan, I know how to be beaten for preaching the gospel. karena dipukul atau mendapatkan aniaya karena I Injil. know how hard it is to minister in a village. Saya tahu bagaimana susahnya pelayanan di kampung-kampung. God has led me even to the cities. Allah membawa saya juga ke kota-kota, God is sending me to nations. ke bangsa-bangsa juga. So God trained me in a different way. Allah melatih saya di berbagai tempat. Do not be uncomfortable about the work that God is doing in your life today. Jangan merasa tidak nyaman dengan apa yang sedang terjadi dalam hidupmu saat ini. Do not keep complaining about what is happening Jangan today. suka komplain kepada Allah. Because God is training you to become something special in your age. Karena engkau akan dibentuk, disiapkan menjadi spesial di mata Allah. As a leader, you need to go with the authority of Jesus Christ. Berjalanlah dengan otoritas dari Allah. You need to be an expert and you should have all kind of capacity to move forward to see the great revival. Engkau harus ahli dan cakap dalam segala sesuatu. So God is building His people. Allah sedang membangun umatnya. When you think about Moses, Kalau engkau lihat, perhatikan Musa. Moses was almost dead almost. Musa itu hampir mati. Because there was a law against the Israelites over there. Karena ada The people there, about Hebrews. orang-orang Ibrani. All the people, all the male child need to be killed. Orang-orang akan dibunuh. But God took Moses out of the water. Ya, pada masa itu ada anak-anak bayi mau dibunuh, tetapi Musa hidup ya. You know, God took him out of the water. Allah membawa dia ke dalam sungai. The name Moses means he took out of the water. Karena dia diselamatkan lewat sungai, dia boleh diselamatkan. God is taking us in midst of problems. Allah membawa kita melalui persoalan. But God took Moses where the law came, he was raised there. Dan kemudian bahkan Musa itu mau harus dibunuh, tapi malah dibesarkan di kerajaan. He was very comfortable. Dia merasa nyaman. He was very happy. Dia senang sekali di Good Firaun, food, di istana Firaun. good education, Ada makanan enak, ada pendidikan royal yang bagus, life. semua kehidupan pangeran, Everything was good. semua dia alami. But God brought some problem. Tapi Allah memberikan dia masalah, God took him out of the palace. membawa dia keluar dari istana, God should take us out of the palace life keluar dari istana, so that you will learn to shepherd the sheep. supaya dia mengembalakan domba. You will learn when the tribulation comes, what you need to do. Dia mengalami masalah-masalah. When the trial comes, how you can face it. Bagaimana menghadapi masalah, dia belajar. Always sitting in an AC room doesn't make you a leader.
Kalau saudara duduk di ruangan AC itu tidak akan membentuk engkau menjadi pemimpin. Always sitting in a comfortable chair doesn't make you a leader. Jangan puas dengan suasana yang nyaman. You need to allow God to mold you in a such a way Izinkan engkau dibentuk oleh Allah. so that your life will become a blessing to many Supaya nations. hidupmu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. You need to allow God to work in your life. Izinkan Allah bekerja dalam hidupmu. When God is working in your life, Jika Allah bekerja dalam do not hidupmu, worry about it. engkau tidak perlu khawatir atas apapun. God wants us to go in a different troubles and tribulations. Berjalanlah dengan berbagai macam pergumulan, lewati bersama So Kristus. that when you become a leader, you can tell, I've gone through all these tribulations. Sehingga ketika kau menjadi pemimpin, kau dapat menyaksikan kepada orang lain bahwa saya telah melewati berbagai pergumulan. If God wants to mold you in a right way, the main thing that you need to have the intimacy with God. Kita harus punya hubungan yang intim dengan Allah. If you lost the communication with God, Kalau kita kehilangan komunikasi dengan Allah, then you will be lost. maka kau akan tersesat. One time God told me to go to forest and minister Saya there. pernah dibawa ke sebuah hutan. I traveled many hours to go into the deep of the forest. Saya pergi ke dalam hutan, kedalaman hutan. There are special people in India, in a forest, there are special tribe who live inside the Ada forest. salah satu suku di India yang tinggal di pedalaman hutan. God took me to that place. Allah membawa saya ke situ. I stayed with them for 7 days. Saya tinggal di sana selama 7 hari. Sometimes it was like if I go away from that place, after coming out of the forest, I got lost in that place. Saya tersesat, mau pulangnya susah gitu ya. Because every place that I travel, again I come to the same place. Karena saya tersesat dan kembali ke tempat yang sama karena hutan begitu luas. It was very difficult. Sangat sulit. And finally I went back to that village. Saya kembali ke kampung itu. I asked the one person to help me to Saya come out of this minta place. tolong dari salah satu suku itu untuk membawa saya keluar. And that man was taking me out of that place and he brought me out of that forest. Saya dituntun keluar hutan belantara itu dan keluar. You need to know that only God can bring us out of the problem. Hanya Allah saja yang dapat menuntun engkau keluar dari masalahmu. Only God can bless us, no one else can bless Hanya us. Allah saja yang dapat memberkati engkau, tidak ada yang lain. Remember, only God can open the doors, no man Hanya can Allah open saja the yang dapat doors. membuka pintu bagimu. Do not kick the doors because doors Jangan are not paksa-paksa open. tendang pintu, ketok-ketok pintu. Do not blame people because doors are not opening. Jangan salahkan orang lain kalau masalahmu belum Oh, terbuka. I have a Pintu great keluarnya. talent. I have a great talent, but nobody is using Mungkin me. kau berkata, oh saya punya talenta, kok gak ada yang pakai saya? I am a powerful preacher, but nobody uses me. Saya hebat, kok gak ada yang memakai saya? I am a very melodious singer, but nobody uses Suara saya me. bagus, kok saya gak dipakai jadi singer? The people who are having a talent, you need to train yourself every day after day, Saudara harus melatih setiap talenta yang kau miliki, so that one day God will make you to stand among the midst of the people to glorify Him. sehingga suatu hari Allah akan mengangkat engkau berdiri di depan banyak orang. You are blaming yourself always. Jangan salahkan dirimu secara terus menerus, You cannot focus on what God has karena done. engkau tidak akan bisa fokus ke depan. So when you are traveling in midst of the problem, Ketika engkau melalui berbagai pergumulan, you need to communicate with this living God always. bicaralah terus kepada Allah yang hidup. He will direct you in the way that you should go. Dia akan menuntun engkau bagaimana engkau harus The berjalan. Bible says when you are in tribulation, if you call upon the name of the Lord, He will save you and Kita promise berkata, you. jika engkau mau seru pada Yesus, Yesus akan menolong engkau. When the problem comes, don't call upon pastors, don't call upon other people. Jika ada masalah, jangan lari kepada manusia. The Jangan. first thing you need to call upon is the name of Tetapi Jesus. berserulah kepada Yesus. Whatever you ask in Jesus' name, Apapun yang kau minta dalam nama Yesus, He will fulfill everything Dia for akan you. memberikannya kepadamu. Whatever your sickness, Apapun penyakitmu, whatever your problem, apapun masalahmu, do not run for the people. jangan lari kepada Do manusia. not run for the help of the people. Jangan minta tolong pada manusia. Cry out to Jesus. Berserulah kepada Cry Yesus. out to Jesus. Berseru kepada Cry Yesus. out to Jesus. Yesus. Only Jesus can Hanya deliver Yesus us. saja dapat menolong. Only Jesus can deliver Hanya us. Yesus saja. The Bible tells that Alkitab berkata the Spirit of God leads us. bahwa Roh Allah akan menuntun kita The Spirit of God leads us into different directions. dengan berbagai macam caranya Allah. When you pray, you need to be filled with the Holy Jika Spirit. engkau berdoa, engkau harus dipenuhi dengan Roh Kudus. When you are filled with the Holy Spirit, Jika engkau dipenuhi dengan Roh Kudus, not just talking always, jangan cuma sekedar ngomong saja, but you should allow Him also to speak to you. tetapi izinkan Allah yang berbicara kepada When I was dirimu. almost 13 years, God spoke to me face to face. When I was 13 years, God spoke Umur to me. 13 tahun bahwa Allah berbicara kepada saya secara langsung. In the midnight, around at 11 o'clock, He woke me and He spoke to me. Di tengah malam Allah berbicara kepada saya. I was awake, but I can see God standing in mid of me. Saya sedang sadar, saya lihat Allah berbicara The kepada saya. great light is shining Ada upon cahaya me. yang terang sekali. I'm trying to move my hands and legs, I'm not able to do
it. Saya mau bergerak, nggak bisa bergerak. And God said, I will take you to nations. Allah berkata, Aku akan memakai untuk para bangsa-bangsa. I'm going to use you. Aku akan memakai engkau. You are going to be some great leader Engkau akan in menjadi the days. pemimpin yang besar ke depan. But many years I waited. Saya tunggu-tunggu. No doors are opening. Bertahun-tahun pintu God tertutup. said He will take me to nations, but only I'm preaching in village and cities. Kenapa saya masih pelayanan di tempat-tempat di kampung-kampung yang kecil? I don't see anything Saya happening. belum melihat pintu terbuka. But every time when I come to the Lord, Tetapi setiap saya datang kepada He Yesus, says, wait my son, I will take you. dikatakan tunggu, Wait son, I will take you. tunggu ada waktunya. Do not worry about anything, I will Jangan take care of khawatir you. terhadap apapun, ada waktunya Tuhan. Every day I cry out to God, God use me Tiap Lord. hari saya berseru pada Tuhan, Tuhan pakai aku, Lord use me Lord. pakai aku Tuhan, Lord use me Lord. pakai aku. When you hunger for God, Jika kau haus akan Allah, when you hunger for God to use you, supaya Allah memakai for every dirimu, small thing, if you run to God and ask Him, Lord, shall I help you? kalau dia berlari kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan, He is a God who uses ordinary raw materials. Allah memakai orang-orang biasa. They are greater than us, but God has chosen us. Ada banyak orang yang lebih hebat daripada kita, tapi Allah memakai kita. Just you need to allow the Holy Spirit to lead you, Izinkan Roh Kudus menuntun setiap so that engkau. the Spirit of God will drive you in the direction that you need to go Roh to. Kudus akan menuntun engkau kemana engkau harus pergi. Just listen to the Holy Spirit, Dengarkan suara Roh, because He knows you better than anyone karena else. Dia lebih mengenal engkau daripada siapapun orang di muka bumi When ini. Jesus was ministering, Jika waktu Yesus melakukan many pelayanan, times the Satan was trying to disturb Him. itu setan mencoba menggoda Yesus, Many times Satan was planning to stop the ministry. berusaha untuk menghentikan pelayanan Yesus. Many people came to throw stones against Him. Ada orang yang melempar batu, Many people talk against Him. ada orang yang menentang Yesus, menjelek-jelekan Jesus Yesus. never concentrated on all Yesus those tidak people. mau fokus pada mendengarkan apa omong negatif orang lain. When God has called you with a particular vision, Ketika Tuhan memakai engkau secara khusus, it might be a family, mungkin keluargamu, it might be your cell group, atau mungkin it komselmu, might be a pastoral ministry, atau mungkin pendetamu, or it might be any professional work that you might be doing, ataupun apapun pekerjaan yang kau lakukan, or it might be a college or a school. apapun di sekolah. But remember that God is calling you with a particular plan for this Ingatlah life. Allah punya rencana untuk setiap engkau. So you should ask God, you drive me and I will sit back, Lord. Minta Tuhan untuk menunjukkan jalan. You should ask God, what is my goals? What is the vision, Lord? Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Kemana saya harus Lord, langkah? what do you want to do in my Apa life? yang kau ingin aku lakukan, Tuhan? Please help me, Tuhan, Lord. tolong saya. When you ask God, He will communicate with you. Jika engkau berseru pada Tuhan, Dia akan menjawab engkau. He will give you the right direction and right Dia way. akan mengarahkan engkau So perjalanan yang that you benar. will see the mighty move of the Holy Spirit. Sehingga pekerjaan Allah yang luar biasa itu akan turun nyata. atas Because the hidupmu. Bible says when you are filled with the Holy Spirit, you will receive the power Karena kalau Roh Kudus turun ke atasmu, maka kau menerima kuasa. Amin. to do ministry. You don't need money. Untuk pelayanan kau gak perlu uang, You don't need background. engkau gak perlu latar belakang apapun, You don't need anything. engkau gak perlu apapun. Just follow Jesus. Ikuti saja Yesus. Just follow Jesus. Ikuti saja When Yesus. you have the Holy Spirit, Jika engkau punya Roh Kudus, He will make you witness in Jerusalem. Dia akan menjadikan kau saksi di He will make Yerusalem, you witness in Judea, Judea, in Samaria, Samaria, and throughout the dan world. sampai ke ujung bumi. So God wants to train you in Jerusalem, Allah ingin melatih engkau di Yerusalem, extend your ministry to Judea, kemudian berkembang ke and Judea, then to Samaria, berkembang ke Samaria, and then God will take you bahkan throughout the world. sampai ke ujung-ujung Do bumi. not jump from Jerusalem throughout the world, Jangan melompat dari Yerusalem masuk ke because dunia. that doesn't work in Ada life. tahapannya. Let God train you in a very special Allah akan way. melatih engkau dengan cara khusus. The Apostle Paul was one among the person was destroying the churches, Rasul Paulus but God chose him. Allah dipilih, Rasul Paulus dipilih oleh Allah. He was a person who was persecuting churches. Sebelumnya dia adalah orang yang menganiaya jemaat. When you heard about Paul, everyone had a terror in their heart. Kalau dengar nama Saulus, orang pernah takut. But God chose him. Tapi Allah memilih Saulus, God chooses ordinary people. orang-orang biasa. God chooses people who are not in His presence. Banyak orang-orang bahkan yang belum mengenal Tuhan, Tuhan God pakai. chooses the worst sinners. Tuhan pakai para pendosa. God chooses the broken-hearted people. Hati-hati yang hancur Tuhan God pakai. chooses sick people. Orang yang sakit Tuhan pakai. So that He will bring them on the stage Dan dibawa ke depan and tell the world that this is the best product that I made. untuk menyatakan bahwa ini adalah produk terbesar atau yang bagus yang Allah You ciptakan. can reassemble your life. Allah dapat mengubahkan, memperbaiki hidupmu. As a leader, Sebagai pemimpin, first of all, you need to guide yourself in a proper way. yang pertama engkau lakukan, engkau harus berjalan dengan benar. Then you need to run your family
with a good testimony. Ya, rumah tanggamu pun harus baik. The relationship with the husband and wife and children should be a spiritual thing. Hubungan suami istri harus baik, harmonis. Your family is the first priority more than ministry. Keluargamu jadi prioritas utama. Don't run around always saying ministry. Jangan lari tinggalkan keluarga. But your family is the first ministry. Harus dirawat itu keluarga. Your family is very important. Penting sekali itu keluarga. Love one another. Saling mengasihi. The way that Christ loved you. Seperti Yesus mengasihi So dirimu. first of all, you need to love yourself Kasihi dirimu sendiri so that you dahulu. can love your enemy and also neighbor. Lalu kau bisa mengasihi musuh atau tetanggamu. If you don't love yourself, Jika kau tidak mengasihi dirimu, how can you love others? bagaimana kau bisa mengasihi orang lain? If you are not filled with the word of God, Jika kau tidak penuh dengan how firman can you Tuhan, share the word of God to others? bagaimana kau dapat When memberikan you're firman not Tuhan filled kepada with orang lain? when you're not filled with the Holy Spirit, Jika kau tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, how will the people will hear about the Holy Spirit? bagaimana Roh Kudus itu akan orang terima dari dirimu? So train yourself first. Jadi isi dulu diri kita. Many people, Banyak orang they complain about themselves. mereka bicara tentang dirinya. Lord, I'm not like Pastor Freddy. Aku nggak seperti Pastor Freddy, I'm not like Pastor Eddie. Pastor Eddie. I'm not like brother. Aku tidak seperti orang Oh, itu. I'm not like this Nggak seperti brother. dia. I'm dark. Kulit saya gelap. I'm not looking good. Kulit saya nggak bagus. When myself I'm dissatisfied, Kalau kita tidak puas dengan diri sendiri, how can I make satisfy others? bagaimana kita bisa melayani orang lain? I am very special. Saya adalah spesial. My color is very special. Kulit ini, wajah saya ini My spesial. height is very special. Tinggi saya juga spesial. My nose is special. Hidung saya antik. My eyes is special. Mata saya juga. I am made special. Saya spesial. My hand is special. Tangan saya juga demikian. It has a special foot. The fingerprints. Ada sidik jari yang spesial My juga. eyes is special. Mata saya juga. No one of you can have my eyes. Tidak ada yang di muka bumi My seperti ears. mata saya. My ears is very special. Telinga saya juga. This shape, there is no one in this universe. Tidak ada yang punya seperti punya saya. My DNA is very special. Dan DNA saya juga My DNA was designed by my God. diciptakan oleh Allah. So I am very unique. Saya sangat unik. So I am happy. Saya senang. I can make everybody happy. Maka lalu saya bisa membagikan kesenangan saya I kepada orang love lain. myself. I love myself. Saya izinkan diri I can saya. love my wife. I can love my wife. Oh, saya kasih diri saya kasih istri saya, I can love my children. saya kasih anak-anak saya, I can love my enemy. saya bisa mengasihi musuh I saya, love my neighbors. tetangga saya, I love saya everybody. bisa mengasihi siapapun. Because there is an overflowing love in Dan ada me. kasih di sini mengalir keluar. So more than using the spiritual gifts, Untuk menggunakan karunia roh, I recommend you to more use your spiritual fruit. engkau harus di Fruits of the Holy buah-buah roh. Because many of them, they start thinking I should have this gift, that gift. Banyak meminta kita harus memiliki ini, karunia ini, karunia ini. But you don't have the fruit, Jika engkau tidak memiliki karunia roh, using your gift is waste. tidak ada gunanya. Because without a good testimony, Tanpa kesaksian hidup yang baik, you might have any gift, kau mungkin punya karunia, but everything is waste. semua itu sia-sia So saja. ask God to give you the fruits of the Holy Spirit. Minta supaya buah-buah roh itu diberikan oleh Allah. The fruits of the Holy Spirit will make you a replica or make you a person which God wants you to be. Engkau akan menjadi seperti apa yang Tuhan Yesus inginkan. Don't try to go away from God's will. Jangan lari dari rencana Allah. Honor God. Hormati Allah. Whatever you might be, Apapun keadaanmu, wherever you might be, bagaimanapun keadaannya, honor God with your life. hormatilah Allah dengan And hidupmu. also never think that you are powerless. Jangan berpikir kau orang tidak punya apa-apa. God has given a special power for you. Engkau diberikan kuasa oleh I Allah. am finishing. The leader should have a servanthood heart. Kita seorang pemimpin harus punya hati seorang hamba. See, when you think about the life of David, Kalau kita lihat Raja Daud, David was an ordinary person. Daud itu orang biasa ya. He was taking care of sheep very well. Dia mengembalakan domba dengan baik. He loves his sheep very much. Dia mengasihi domba-dombanya. He takes the sheep where the water is there. Dia bawa kepada air. He takes care of sheep from all kind of the dangers. Dia halau semua bahaya. Sometimes the lion comes, he tears out the Ada mouth of the singa, lion. dia robek mukanya, mulutnya. Sometimes the dangerous animals come to attack him. Kadang ada binatang menyerangnya. Bible says he took care of the sheep more than him. Kemudian dikatakan Daud merawat domba-dombanya dengan baik. Above all these things, always he used to sing and praise God.
Above all this, David used to always praise God. Dan Daud selalu memuji-muji Allah. And also always used to pray to God. Selalu berdoa kepada Allah. God liked this man, Allah senang dengan Daud, an ordinary man, orang yang biasa, who's running around in the streets, berjalan di tempat keramik umum, who's running around in the fields. di tempat di ladang, God chose him as a king. dan Allah memilih Daud dari tempat yang biasa untuk jadi raja. David's brothers were very powerful people, Ya, saudara Daud itu lebih hebat, but God did not choose them. tapi bukan saudara Daud yang dipilih. When Samuel went to the prophet Samuel went to Jesse's house, Ketika Samuel datang ke rumah orang tuanya Daud, all the brothers were standing, semua saudaranya Daud itu kan berdiri. but David was not there. Raja Daud tidak di situ. The first thing the Samuel said, sanctify yourself. Sanctify Ya, kita yourself. harus mengakui diri sendiri. Because Bukan. all of you are not sanctified. Kita harus memuliakan diri sendiri. But what happened, you know? Saudara tahu? But the Spirit of God said, don't look at the face of this person. Oke, jangan memandang pada tampilan manusia. I am a God who looks at the people's Aku heart. Allah yang melihat hati, I am the God who looks at the people's bukan melihat heart. apa yang kelihatan. There is one more person in this family. Ada satu lagi katanya. Call him. Panggil dia. I want to make him a king. Aku mempakai dia menjadi raja. When the Samuel asked, is there anyone son in your Ada lagi family? anakku yang lain. This father forgot about David. Ayahnya Daud ini lupa bahwa masih ada satu orang lagi anaknya. He was rejected. Dia sepertinya mungkin tertolak. All his brothers are standing. Semua saudara yang berdiri He doesn't want to identify this man. mungkin tidak tidak perlu diperkenalkan. Sometimes in life you might not be identified. Mungkin engkau seperti itu tersembunyi. But remember, God loves you more. Tapi ingatlah Allah mengasihi engkau. In due time you will be someone great. Engkau akan menjadi orang yang besar. In His time you will become something great. Akan ada masanya. Don't look at people. Jangan melihat manusia. Don't get discouraged. Jangan merasa malu Because God has a big plan for you. karena Allah punya rencana yang besar. When David came, Ketika Daud datang, he was not satisfied dia sebenarnya orang tidak pantas ya. because he's already prepared. He was not sanctified because he was already prepared. Sanctified means giving the altar, giving the sacrifice. Ya, Raja Daud intinya Daud dan akhirnya dipilih nanti. The Spirit of God said, pour the oil and make him a king. Ya, singkat cerita Daud inilah yang diurapi dan dipakai pada dia orang biasa. Pour the oil and make him a king. Dia diurapi dan menjadi raja. Sometimes you might be a rejected man. Mungkin kau seperti Daud, mungkin ditolak, tidak dipandang oleh manusia. Sometimes you might be a rejected woman. Mungkin kau ditolak sebagai wanita. In God time, Tapi dalam waktunya in Allah, God time, ada waktunya you will become something great. engkau akan menjadi orang yang besar. You will become something great. Menjadi orang yang besar. So if you want to become something great, Jika kau ingin hal ini, you need to learn from the foundation of the life. dengarkanlah firman Tuhan. You should learn from the little things of this world, Belajarlah dari hal-hal yang so sederhana that God can make you a great blessing. supaya engkau diberkati oleh Allah. So we are the workmanship of Kita Jesus, ini adalah buatan ciptaannya Allah created for Jesus, untuk diciptakan untuk and to Yesus, stand among the people to glorify God. untuk memuliakan Allah. Let's all close our eyes at this time. Mari kita semua tutup mata. Wherever you might be, Kita akan tutup firman let's Tuhan. kneel down for 5 Semua minutes and kita, we pray. saya mengundang semua kita untuk berlutut. Let's ask God to use us at this time. Mari kita semua meminta supaya Allah memakai setiap kita. Ask God, God, you created me as a workmanship, Lord. Allah menciptakan setiap engkau menjadi ciptaan Allah. Lord, remember me, Lord. Katakan kepada Tuhan, Tuhan ingatlah aku. Lord, sanctify me, Lord. Tuhan pakailah aku Tuhan. Lord, cleanse me, Lord. Tuhan bersihkanlah aku. So that, Lord, I will be a useful vessel, Lord. Supaya aku dipakai menjadi bejana yang indah. Lord, cleanse me, Lord. Tuhan pakai aku. So that, Lord, your will be done in my life, Lord. Bersihkan hidupku Tuhan. Lord, cleanse me, Lord. Tuhan bersihkan aku. Cleanse my vessel, Lord. Bejanaku Tuhan So bentuk that I aku. can serve you, Lord. Supaya aku dapat melayani So engkau. that I can serve you, Lord. Melayani I engkau. want every one of you to open your mouth and talk Setiap to kita Jesus. buka mulut kita dan bicara kepada I Tuhan want Yesus. every one of you to open your mouth. Buka mulut kita masing-masing. Because when you submit yourself before the presence of Tundukkan God, dirimu kepada Tuhan. He will do mighty things for Maka ia you. akan melakukan hal-hal yang besar. Call upon the name of the Lord. Berserulah kepada nama Yesus. Call upon the name of the Panggil Lord. nama Yesus. Jesus. Yesus. Jesus. Yesus. Jesus. Yesus. Use me, Lord. Pakai aku Tuhan. Bless me, Lord. Berkati aku. Forgive me, Lord. Ampuni aku. Lord, use my vessel, Lord. Pakailah aku Tuhan. Here I am, Lord. Apapun keadaanku. Lord, bless my family, Lord. Berkatilah keluargaku. Bless my children, Lord. Berkatilah anak-anakku. Lord, bless me, Lord. Berkati aku. So that people can see you through me, Supaya Lord. orang dapat melihat engkau dalam Let hidupku. people see through me, Lord.
hati yang hancur, People who are broken inside, Lord. orang-orang yang hancur hati, Heal them right now, Lord. pulihkan mereka Tuhan. The people who are rejected, Lord. Mereka yang tertolak Tuhan, The people who are abandoned, Lord. mereka yang tertolak selama The ini, people who are, Lord, lost in your will, oh Father. kehilangan dari jalanmu Lord, Tuhan. I pray that let there be a healing in their Mereka spirit. dipulihkan dalam nama Let Yesus. every depression spirit run away in the name of Jesus. Depresi disembuhkan dalam nama Yesus. I pray that every family problem shall be resolved in the name of Yang Jesus. keluarga, masalah keluarga disembuhkan Holy dalam nama Spirit, Yesus. Holy Spirit, Roh Kudus, Holy Spirit, Kudus, touch your people right jamah now. umatmu, Touch your people right setiap now. orang jamah Tuhan, Touch your people right now. jamah Tuhan, Lord, touch the people, Lord. jamah setiap I orang. pray for every family in the name of Setiap Jesus. keluarga tolong Tuhan. Let every family be a role model to the world. Setiap keluarga menjadi contoh, jadi berkat. Every family shall Jadi have love in teladan them. bagi banyak orang. Let every family have unity in them. Supaya ada kesatuan dalam keluarga. Let every family in Jesus' name let them be blessed, O Father. Supaya dalam nama Yesus diberkati. I pray for all the sick people at this time, Lord. Berdoa untuk orang-orang sakit. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. In Jesus' Dalam nama name. Yesus. Let all the sickness, Setiap sakit penyakit. all the sickness, Sakit penyakit. run away in the name of Jesus. Run away in the name of Jesus. Every sickness, Sakit penyakit. I name you by Jesus' name. Perintahkan kau pergi. Leave right now. Kenyang. Leave right now. In Jesus' name. Dalam nama In Yesus. Jesus' name. Dalam nama Yesus. Jesus' name. Dalam nama Yesus. Let the anointing of the Holy Ada Spirit. pengurapan Roh Kudus. Lord, I pray for the pastors and leaders, Lord. Berdoa untuk para pemimpin-pemimpin. Give them the fruits of the Holy Spirit. Berkati mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Make them a fruitful person, Mereka Lord. berbuah lebat. Give them a special gift of the Holy Spirit. Mereka penuhi dengan pengurapan Roh Kudus. Lord, activate the gifts of the Holy Spirit, Lord. Tuhan, mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Your name will be glorified, Biar Father. nama Tuhan Let dipermuliakan your name be glorified, Lord. melalui setiap umat Tuhan. Father, at this time, Lord, Dalam nama Yesus. I pray for the nation of Saat ini Indonesia. aku berdoa untuk Indonesia. Lord, remember your nation. Ingatlah bangsa ini. Remember the islands, Lord. Ingatlah pulau-pulau. Lord, save Indonesia, Lord. Tuhan, Lord, save Indonesia, Lord. selamatkanlah Indonesia. Everyone should come to your heaven, Lord. Setiap dosa akan bertelut. Let your kingdom come into this nation. Bila kerajaan ditegakkan di Indonesia, Let every island shall become famous, O Lord. setiap pulau-pulau dikenal. Bless every island, Lord. Mereka mengenal Engkau. Bless every family, Lord. Setiap keluarga-keluarga. Let there be a great revival in this nation. Bangkitkanlah bangsa ini. Touch everyone in this nation. Jamah setiap orang di Lord, bangsa raise ini. mighty leaders in this nation. Bangkitkan pemimpin-pemimpin di bangsa Thank ini. you, Lord, for blessing Indonesia. Berkati Indonesia. As Lord, the pastors are preparing a mighty, Lord, place for you to worship, O Father. Berkati juga gereja ini Tuhan. I especially pray for the house of sacrifice. Untuk house Lord, sacrifice. open the doors to finish the church, Buka Lord. pintu supaya dapat menyelesaikan. That thousands of people are going to come and worship Ribuan you. orang akan datang kepada Engkau. Let all the nations shall come here, Lord. Bangsa-bangsa akan datang. Let the wind of the nations shall come, Lord. Pintu-pintu akan terbuka. From this church, let there be revival all over the world. Dari gereja ini ada kebangkitan yang besar bagi dunia. Let your will be done, O Lord. Namamu ditegakkan. Let your will be done, O Lord. Nyatakan Let your will be done, O Lord. kehendak Tuhan dinyatakan. In Jesus' name I Di dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi.